Good morning to all of you. అందరికీ శుభోదయం. వెల్కమ్ టు లీగల్ మ్యాటర్స్ బై సాయిబాబు శంకర్. ఈ వీడియోలో ముఖ్యాంశం ఏంటంటే ఇది రిలేట్స్ టు ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ ఆర్ అడ్వకేట్స్ యాక్ట్. ద హెడ్డింగ్ ఈజ్ వెదర్ అన్ అడ్వకేట్ కెన్ బి అరెస్టెడ్ అండర్ గ్యాంగ్స్టర్స్ యాక్ట్ for scribing or for executing sales deeds on behalf of the gang leader. Actually, advocate was arrested. Of course, the Supreme Court said no. The advocate can't be arrested under the Gangsters Act for writing certain sale deeds because it relates to his profession. Writing a sale deed or writing the writing the pleadings, all these things are part of the bench work or the office work of the advocate. For such simple things, you cannot involve him as an accused. Last time మీకు లీగల్ అడ్వైస్ ఒకసారి రీబఫ్ అయితే ఏమవుతుందని కేసులో కూడా చెప్తాను. సిబిఐ వర్సెస్ K.Narayana Rao కేసు లాస్ట్లో డిస్కస్ చేద్దాం. కమింగ్ టు ద పాయింట్స్. Advocate Supreme Court, Honorable Supreme Court of India, Justice Ujjal Bhuyan and Manmohan in the case of Sandeep Kumar, advocate. Sandeep Kumar versus State of UP. Diary number 322 by 32275, 32,275 by 2025. On 18th June 2025, held that or they stayed the arrest of the advocate Sandeep Kumar. I think he was allegedly arrested under U.P Gangsters and Anti Social Activities Prevention Act 1986. U.P Gangsters and Anti Social Activities Prevention Act 1986. Why? Because or for being the writer, for being a deed writer of certain sale deeds. కేసు సీరియసే. ఈజీగా మీకు అర్థమైంటుంది. మనవాడు గ్యాంగ్స్టర్ తరఫున డాక్యుమెంట్స్ అంటే వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఉంటారు, బెదిరించి రాపించి ఉంటారు. ఏదైనా సరే ఇది మన ఊహే కానీ లీగల్ పాయింట్కి వెళ్దాం, అంతా డిస్కషన్ అక్కర్లేదు. రైట్. యాక్చువల్లీ 2 FIRs were registered against the advocate and Sandeep Kumar. It is learned that he was the legal advisor or the close associate of a gang. And the gang used to threaten the public and they used to get the signatures on the stamp papers or the deeds written by the advocate. Therefore, he was arrested. Of course, he approached the Honorable High Court. High Court already gave, of course, they have given protection against arrest, that is, no coercive action, because the advocate was mechanically put under the Gangsters Act. Therefore, even the 2 FIRs, they have given stay orders. Now, actually he has gone for quashment, which was not allowed, only stay was given. Against which he has come to the Supreme Court. He pleads that Mr. Sandeep Kumar is a lawyer by profession. Okay, accepted, legal profession. He was instrumental in executing 2 sale deeds. What is the wrong in writing the sale deeds? ఇతను కాదు ఇంకొక అతను రాస్తాడు. లేదా లాయర్ ఏముంది, శుభ్రంగా మనకి టైపిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళినా కానీ ఎక్స్పర్ట్లు ఉంటారు. ఆ ఎక్స్పర్ట్లు ఈజీగా సేల్ డీడ్ రాసేస్తారు, కంటిన్యూ అయిపోవచ్చు. బట్ ఎనీవే దీనిలో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీ ఉంటుంది, అంతవరకు మనకు పోకుండా పైన చదువుదాం. సో హీ రిక్వెస్ట్ దట్ దేర్ కాంట్ బి ఎనీ అకేషన్ to the petitioner to be wicked under the so-called U.P Gangsters Act. The issue before the Supreme Court, whether mere consultation with the advocate, point vastam, whether mere consultation with the advocate or taking advice for the preparation of a deed or drafting a deed can be a basis to initiate criminal proceedings against him for the so-called rendering professional services. Absolutely no.
ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ చెప్తారు. సో of course, High Court refused to quash the FIR. The case was registered in Section 2 and 3 of the UP Gangsters and Anti Social Activities Prevention Act 1986. So, the Section 2 means, I think, Gangsters Act is a very small act containing 24 sections or so. Yesterday I gone through the Gangsters Act also. Section 2 defines what is a gang, and like that definitions are given. Gang means a group of persons by show of violence indulge in anti-social activities, indulging in crimes which impact the security of the state, which impact the public order. You know the difference between law and order and public order. So the punishment is noted in Section 3, which says that they can be punished from 2 years to 10 years like that. But here my point is, or the Honorable Supreme Court took up the only one view, whether drafting a sale deed on behalf of X, Y, Z, is it supporting or is it aiding a criminal gang or not? Absolutely no. Gangsters are different. They put the persons in threat. మీకు ఎక్కువ కిడ్నాపింగ్ కేసులు లేకుంటే ఎంక్రోచ్మెంట్ కేసులు దాని అంటారు మున్సిపల్ ఏరియాస్లో ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ కేసులు వాళ్ళు డీల్ చేసేది వాళ్ళే రేపొద్దున మళ్ళీ పెద్ద నాయకులే కూర్చుంటారు. సో దానిలో లాయర్ పాత్ర ఏమిటి అనేటి దాని మీద సుప్రీంకోర్టు క్లియర్గా చెప్పింది. మియర్ ప్రొఫెషనల్ అడ్వైస్ ఈజ్ డ్రాఫ్టింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ ప్రొఫెషనల్ అడ్వైస్ ఈజ్ ఇట్ కెనాట్ బి ఎ కాజ్ ఫర్ అరెస్ట్ అనేటువంటి దాని మీద చెప్పాను. ఇన్ దిస్ కేస్ మొదట్లో చెప్పాను మీకు సిబిఐ వర్సెస్ కే నారాయణ రావు ఉంటుంది. కేవీ నారాయణరావు గుర్తురాట్లేదు. కే నారాయణరావు 2012లో వచ్చింది కేసు. ఈయన బ్యాంకులకి బేసింగ్ ఆన్ ద డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిటెడ్ he has recommended loans to so many customers. ఫేక్ డాక్యుమెంట్స్ దాని మీద ఇతని మీద కూడా కేసు పెట్టారు ఫర్ గివింగ్ ఇల్లీగల్ అడ్వైస్ అని. No doubt he is supposed to go through the documents furnished by the bank and furnished by the client. ఆయనకి ఆ ఉద్దేశంలో కరెక్ట్ అనిపించింది. వాళ్ళు ఫేక్ డాక్యుమెంట్ చూపించాలి, ఫేక్ డాక్యుమెంట్ కూడా ఒరిజినల్ కింద చేశారు. సో కాబట్టి వీఆర్ గివింగ్ అన్ ఇల్లీగల్ అడ్వైస్ కెనాట్ బి గ్రౌండ్ ఫర్ మేకింగ్ మన్ అక్యూజ్డ్ ఇన్ సిబిఐ అని బై సిబిఐ. దాని మీద సిబిఐ వర్సెస్ కే నారాయణ రావు 2012 కేసు ఒకటి చూసుకోండి. ఇంకో కేసు కదా రాశానే. ఓకే, another case is PD Khandelkar versus Bar Council of Maharashtra 1983. This is also supporting case. So ఇక్కడ అయిపోయింది. సో సుప్రీం కోర్ట్ క్లియర్లీ సెడ్ దట్ అడ్వకేట్ షుడ్ నాట్ బి అరెస్టెడ్. కానీ ప్రాక్టికల్గా పెద్దవాడిగా నా ఎక్స్పీరియన్స్ 1 or 2 చెప్పాలి. In the year 1991, when I arrested a gang of notorious killers in Kumar, I found an advocate of Vinukonda present with them. I asked that man, who used to have a lot of respect. 90s లో లాయర్స్ అంటే చాలా విలువ ఉండేది. అప్పటికి కొద్దిగా డిటరేషన్ వచ్చినట్టుంది. లాయర్స్ అంటే చాలా రెస్పెక్ట్. వాళ్ళు చాలా పెద్ద మనుషులు, చదువుకున్న వాళ్ళు, డిగ్నిఫైడ్గా ఉండేవారు ఆ కాలంలో. ఇప్పుడు దాస్ గారు నాన్నగారు కానీ వాళ్ళ హరిప్రసాద్ రావు ఆయన సివిల్ కేసు అనుకోండి, దసరారెడ్డిలో మంచి వాళ్ళు ఉండేవారు. వీ యూస్ టు ఎంఆర్సీ, వీ యూస్ టు గివ్ రెస్పెక్ట్ టు దమ్. ఈ కుర్రాడు చెప్పి, ఏమయ్యా నువ్వు లాయర్ అవి, యంగ్ మ్యాన్, వై ఆర్ యూ మింగ్లింగ్ విత్ దిస్ పర్సన్? దే వాంట్ సమ్ లీగల్ అడ్వైస్. ఓకే, ఇఫ్ దే వాంట్ లీగల్ అడ్వైస్ లెట్ దెమ్ కమ్ టు యువర్ ఆఫీస్. హౌ కెన్ యూ స్టే ఇన్ దేర్ వాళ్ళు పెట్టిన చోట? సరే, ఆ ప్రదేశం మీకు అర్థమై ఉంటుంది, ఆ ప్రదేశం ఎట్లాంటిదో, అంత డ్రింక్స్ పౌడర్ అన్నీ ఉన్నాయి. అలా చేయకండి. ఎందుకని చెప్తున్నా అంటే ఇక్కడ ఆగల ఈ కథ. 91 బై ద ఇయర్ 2000 నేను చెప్తాను, 2000 కాదనమాట, మేబీ 97 నేను మార్కాపూర్లో పనిచేస్తున్నాను. when I was going to Vinukonda, just I made some enquiry and came to know that he was murdered. లాయర్ని మర్డర్ చేశాను. అందుకని డోంట్ హ్యావ్ సో మచ్ ఆఫ్ క్లోజ్ అసోసియేషన్ విత్ ద గ్యాంగ్స్టర్స్. సెకండ్ ఈజ్ కొంతమంది మాట జాగ్రత్త. ఒక్కో లాయర్ అంటే ఒక్కో గ్రూప్ లాయర్ అనేటువంటి మాట పేరు కూడా పడుతుంది. అది తెని బాగా. ఎందుకంటే మీకు తెలియకుండానే యూ క్రియేట్ ఎనిమీస్. మీకు తెలియదు అది. మనకేందులే వాడు మా క్లయింట్, మేము కేసు చేస్తున్నాం అనుకుంటారు. కానీ
అదర్ సైడ్ విల్ ఆల్ లుకింగ్ విత్ షార్ప్ ఎడ్జ్డ్ ఐస్. వాళ్ళు చూస్తుంటారు మిమ్మల్ని. అది కూడా తెలుసుకోండి. వీలంతవరకు ట్రై టు బి న్యూట్రల్. ఇదంతా పెద్ద మనిషిగా మీకు చెప్పడం వరకే. వెదర్ యూ ఫాలో ఆర్ నాట్, ఇట్స్ నాట్ మై బాదరేషన్. థ్యాంక్ యూ.